Nam mô A Di Đà Phật. Đức Pháp Vương đang đàn để truyền trao quan điểm Việt sư hôm nay. Xin các Phật tử chúng ta hãy quay hướng về con đường đi để hướng lên các ngài, cung đón Đức Pháp Vương quang lâm pháp tọa. Xin các Phật tử vỗ tay thật lớn khi đoàn đi qua để cung đón ngài quang lâm. Xin các Phật tử vỗ tay theo nhịp đi. Giờ này Đức Pháp Vương sẽ ra để làm lễ phóng sinh cho các Phật tử. Ban Trung Minh luôn xuống phía dưới đi ạ. Xin các Phật tử không tiến lên trên này ạ. Ban trật tự ban các bác và các chú vệ sĩ, các chú vệ sĩ ngăn các Phật tử đứng lại bên phía bên này đi ạ. Các ngài chỉ làm lễ gia trì thôi. Xin các Phật tử hoan hỷ chúng ta vào bên trong đàn tràng, ngồi cho trật tự trang nghiêm đi ạ. Đây như là Phật chùa mời tất cả các Phật tử hoan hỷ vào bên trong đàn tràng. Các Phật tử hoan hỷ chúng ta đứng dậy để cung đón ngài lên tòa rồi chúng ta ngồi xuống sau. Các Phật tử hoan hỷ một lần nữa hãy cung đón ngài lên tòa. Để thể hiện lòng thành kính khi chúng ta thọ quán đỉnh Dược sư, xin toàn thể Pháp hội hãy chí thành đỉnh lễ hướng về ngài, chí thành đỉnh lễ tam bái. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Kim Cương Thượng Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Kim Cương Thượng Chí tâm đảnh lễ Nam mô Kim Cương Thượng Sư. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư tôn đức tăng ni và tất cả quý Phật tử chúng ta ngồi xuống trong chánh niệm tỉnh giác. Hãy subscribe
Oh
once again, we all are back in the Vĩnh Phúc, and this particular area, which is already historically blessed by spiritual presence and wonderful energy that has been already here for many hundreds of years. And I am so grateful for the Vĩnh Phúc province officials and the diplomats and the people to welcome us here in this particular pagoda and in this particular, I would say, holy places. Một lần nữa, tăng đoàn của chúng tôi trở lại với tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây, ngôi chùa Bầu này, tôi cảm nhận được những năng lượng gia trì linh thiêng đã từ hàng rất nhiều thế kỷ qua. Ở đây vẫn còn lưu giữ lại những năng lượng rất là linh thiêng, nhiệm màu, bởi nơi đây đã từng tồn tại ngôi chùa cổ. Bởi vậy, tôi cũng xin bày tỏ niềm tri ân của tôi đến tất cả các cấp chính quyền Vĩnh Phúc, thượng tọa trụ trì ngôi chùa này đã đón tăng đoàn của chúng tôi đến đây. Xin thành tâm cảm niệm và tùy hỷ công đức các Phật tử đang có mặt trong buổi lễ hôm nay. And today, according to the program, we are supposed to be giving a blessing of Medicine Buddha. And before that, we have to understand how important our life is, how important to develop our lifestyle. Because Buddha Dharma is not a religion, it is very much the philosophy of life, how to develop one's own life, happy and successful and through the equality. That is very important message of Lord Buddha. Hôm nay, theo chương trình được sắp xếp, chúng tôi sẽ truyền trao quán đỉnh về Đức Phật Dược Sư. Tuy nhiên, để có thể lãnh thọ quán đỉnh, trước tiên các Phật tử phải hiểu rất rõ sự sống của chúng ta, kiếp người của chúng ta quý giá như thế nào và cái cách chúng ta định hướng cho cuộc sống của mình, định hướng cho hướng đi của mình trong đời sống, sống thế nào cho tốt, đem lại niềm an vui và hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người. Đức Phật đến với cuộc đời này, Ngài là người sáng lập nên Phật giáo, nhưng đạo Phật vốn không phải là một tôn giáo để thờ cúng, mà giáo lý của Đức Phật dạy cho chúng ta cách thức để chúng ta cải thiện đời mình, để chúng ta hướng đạo cuộc sống của mình, sống một cách có ý nghĩa nhất để đem lại hạnh phúc, thành công và sự bình đẳng. Happiness is genuine happiness needs to be developed. Genuine happiness, not just ordinary happiness, but the genuine happiness. And the genuine happiness is only can be developed through one's own appreciation. So we have to appreciate the fact that we were born in Vietnam, the fact that we are born as a Buddhist follower, the fact that we are born in, the family of spiritual believer, so that we have naturally given the opportunity to practice love and compassion for others. Chúng ta phải hiểu rất rõ hạnh phúc đời thường và hạnh phúc chân thật.
Hạnh phúc thế gian không bền vững, chỉ là những niềm vui thoáng qua của những sự thụ hưởng vật chất. Nhưng với tư tưởng của Đức Phật, Ngài muốn dạy chúng ta muốn tìm cầu đến hạnh phúc chân thật nhất. Và hạnh phúc chân thật nhất lại không ở xa tầm tay của chúng ta, ở ngay trong chính cuộc đời của mình. Bởi vậy, để có thể hiểu được hạnh phúc chân thật, các Phật tử cần phải tìm hiểu và thấy được sự quý giá của thân người để chúng ta biết trân trọng tất cả những giá trị của kiếp người, trân trọng tại chúng ta được sinh ra trong thân người quý giá, được sinh ra là người Việt Nam, là một Phật tử, sinh ra trong một gia đình có truyền thống tâm linh. Bởi tất cả những điều kiện quý giá ấy sẽ giúp cho các Phật tử dễ dàng hoàn thiện cuộc sống của mình, hướng đạo cuộc đời của mình, dẫn dắt cuộc sống của chúng ta những thiện hạnh và dễ dàng tìm được cội nguồn chân hạnh phúc. If we were not given the opportunity to be born in this kind of country, or this kind of family member, or this kind of province, like the Vĩnh Phúc, or you are not given the opportunity to practice within your mind. Mind is not qualified, no devotion, no compassion, no love, no sense of love, bodhicitta, then it is difficult. But we, as it is right now, we have a very great opportunity to practice Buddha Dharma, bodhicitta, the love, the compassion, the devotion. So therefore, we are most luckiest person on this planet. That's something that we have to be happy about. We have to be appreciative about. So that is the thing what we should never miss out in our understanding. Nếu chúng ta không có những điều kiện tốt như được sinh vào đất nước Việt Nam, một đất nước có truyền thống tâm linh, nếu chúng ta không được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo như chúng ta đã được sinh ra trong cha mẹ có truyền thống tâm linh, nếu không được sinh ra vào tỉnh Vĩnh Phúc là một đất, là một vùng, một tỉnh có truyền thống tâm linh, nếu chúng ta thiếu những điều kiện căn bản như chẳng hạn tinh thần không đủ đức tin, không đủ niềm lòng từ bi, vân vân, tất cả nếu chúng ta không được gặp Phật Pháp, tất cả những điều đó là những khó khăn, không thể giúp cho chúng ta được thực hành Phật Pháp, không giúp chúng ta tìm được cội nguồn chân hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, chúng ta đang có đầy đủ những điều kiện tốt nhất, thân người quý giá với đầy đủ các căn, mắt sáng, chân tay đều bình an. Chúng ta được sinh ra trong một gia đình có truyền thống tâm linh, với tất cả những điều kiện tốt nhất. Bởi vậy, so với tất cả những người trên thế gian này, có lẽ chúng ta là số ít những người may mắn, có đầy đủ các điều kiện để thực hành Phật Pháp. Bởi vậy, trong sự hiểu biết của mình, các Phật tử cần phải thực sự hoan hỉ, vui mừng và trân trọng với những phúc đức mình đang có, để sử dụng những điều kiện quý giá mà mình đang có để tìm được cội nguồn chân hạnh phúc. And especially I came to know that the Vietnamese people are naturally very, how do you say, strength is very much in the nature of the Vietnamese. So that is also the reason why you could manage to go through so many years of war, but still win, and could manage to keep the family, to keep the country very peacefully and very successfully up until now. It is because of your own, how do you say, individual strength.
individual strength. So this is also something we have to be appreciating. Yes, we are the one who made it, who win the battle. So therefore, this can be turned now into the spiritual strength, that now we can even not only just winning the war, but now we can win over the, win over the unhappiness, the mind, unhappiness, and like a sorrow, like a anger, like a jealousy, and the pride, all these poisons, also we have to be winning over them. So then you have to use the strength, same strength, into the inner battle, and you fight with the inner battle also. Why not? Same thing. So you have to be using that, and that I can see that potential very much in Vietnamese, a very special potential. Đặc biệt, tôi thấy rằng người Việt Nam có một truyền thống rất là hào hùng, rất là mạnh mẽ. Tinh thần của người Việt rất mạnh mẽ, bất khuất, bởi trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh rất lớn trong lịch sử của đất nước Việt Nam. Và tất cả thì dân tộc Việt Nam đều chiến thắng, đều vượt qua những cuộc chiến tranh, giữ gìn đất nước phát triển cho đến ngày hôm nay. Bởi vậy, chúng ta trân trọng truyền thống mạnh mẽ bất khuất của dân tộc Việt Nam. Và bây giờ trong thời hòa bình, chúng ta hãy chuyển cái sự mạnh mẽ đấy trở thành cái tinh thần mạnh mẽ về tâm linh. Chúng ta cần quay trở lại để chiến thắng chính những kẻ thù bên trong của chúng ta. Kẻ thù bên trong của chúng ta chính là những khổ đau, những sân hận, những tham lam, ích kỷ, ganh ghét, kiêu căng. Bởi tất cả những tư tưởng tiêu cực này đem lại đau khổ và đem lại sự bất an cho thế giới. Bởi vậy, chúng ta chuyển sức mạnh này thành sức mạnh tâm linh để hàng phục và chiến thắng chính những khổ đau, ganh ghét, sân giận trong lòng. Và tôi nghĩ rằng đây là tiềm năng của người Việt Nam. Người Việt Nam sẽ có sức mạnh để chiến thắng chính mình, chiến thắng chính những khổ đau phiền não, để hướng đời mình luôn vững chãi trước mọi thăng trầm của thế cuộc, sẽ tìm được cội nguồn chân hạnh phúc, mặc cho cuộc sống thay đổi lên xuống. Urgen rimbo jala jaba yunde jida neda khojala gyaja legbe chopa dembu nejoro pando samdun duba samge temba jere. If you miss the opportunity to grab the happiness within the mind through appreciation and through developed understanding, compassion, love, and wisdom, then no matter what you have in your hand, in your family, in your country, it may not be giving you the genuine happiness. Instead, I think it will sort of make you feel suffering, more pain. So therefore, we need to go through the spirituality, spiritual strength that has to be developed. Very important, without compromising. Nếu chúng ta không biết cách tìm được cái cội nguồn, các nhân để tìm cho mình những cội nguồn hạnh phúc chân thật, thông qua sự thực tập, sự kính trọng, sự trân trọng giá trị của cuộc sống, trân trọng giá trị của kiếp người, sự phát triển tình thương yêu, sự phát triển thiện hạnh, lợi ích chúng sinh, thì dù chúng ta có tiền bạc, giàu có, địa vị, thành công, nhưng sẽ đến một lúc chúng ta rơi vào một khoảng bế tắc. Chúng ta đôi khi tiền bạc sẽ đem đến đau khổ, địa vị khi mất rồi cũng sẽ đem đến đau khổ. Bởi vậy, để có thể tìm được hạnh phúc chân thật nhất, các Phật tử cần tìm hiểu để trân trọng cuộc sống của chính mình, để phát triển thêm, mở rộng tình yêu thương,
mở rộng các thiện hành, đem lại hạnh phúc và niềm vui cho tất cả mọi người mới có thể tìm được cội nguồn chân hạnh phúc. The different countries, some are developed, some are not very much developed, but those countries in this world who are very well developed, very, very well developed, the people over there, they are not happy. Some of them, many of them are not happy. So now many of them are looking for the happiness, genuine happiness. They have everything but happiness is not gained. So they now looking for happiness high and low. And they are now searching for the spiritual help. And this is what very obviously happening. Maybe it is happening in Vietnam also, but many other countries in the West and Far East. So this actually tells you that after having all the luxurious and all the whatever you may say, the properties they have, they still missing something, and they don't know how to smile, they don't know how to have a good relationship with the husband, they don't know how to have a good relationship with wife, they don't know how to keep the relationship pure with the children, and children doesn't know how to keep the relationship with the parents, and so life is miserable, even though they have everything. So this is what tells you very strongly, very clearly, that the spiritual strength needs to be developed, and which actually means love, compassion, understanding, the wisdom. That three is very important. Love, compassion and wisdom. That is very important to be developed. Ở trên thế giới này có rất nhiều nước phát triển hoàn hảo. Một số nước phát triển rất tốt ở phương Tây, nhưng tôi thấy người dân của họ không thực sự hạnh phúc, mặc dù họ có tất cả. Họ có tiền bạc, của cải, vật chất, đời sống phát triển, nhưng họ vẫn không tìm kiếm được hạnh phúc. Họ vẫn thấy thiếu thốn. Tất cả những điều này để biết rằng dù tài sản, của cải phát triển như thế giới hiện đại văn minh, nhưng cái họ thiếu là những hạnh phúc chân thật nhất. Họ không tìm kiếm được. Bởi vậy, có khi họ rất ít khi cười, có khi họ còn không biết cách để cười, và họ không biết cách làm thế nào để đem lại hạnh phúc cho chồng, cho con, cho gia đình. Rồi những người con đối với cha mẹ cũng không biết cách nào để đem lại niềm an vui hạnh phúc cho cha mẹ. Họ vẫn khổ đau, thiếu thốn tâm linh, mặc dù họ có tất cả vật chất. Điều này nói lên rằng sự phát triển của cuộc sống nếu chỉ nhằm vào phần vật chất, của cải, tài sản, địa vị, công danh, nó sẽ lệch một hướng và sẽ không thể tìm được hạnh phúc chân thật nhất. Chúng ta cần phát triển sức mạnh hạnh phúc tâm linh. Hạnh phúc tâm linh có thể phát triển với 3 điều kiện là tình, yêu thương. Chúng ta phải biết thương yêu rất nhiều, mở rộng với tất cả mọi người. Điều thứ hai, chúng ta cần có những thiện hạnh, thực hành tất cả những việc làm, những thiện hạnh đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Thứ ba, chúng ta cần có trí tuệ, hiểu rõ bản chất của cuộc sống. Như vậy, tình thương yêu, thiện hạnh và trí tuệ là các yếu tố giúp chúng ta có thể phát triển được sức mạnh tâm linh, và để chúng ta có thể cân bằng được đời sống vật chất tinh thần mới thực sự tìm được suối nguồn chân hạnh phúc. Happiness is medicine. When we talk about medicine Buddha, the
first thing is we have to understand what is really the medicine. The capsule, the tablets, and all these things are commonly known as a medicine. It comes in the form of capsule and tablets. But that's not the real medicine. The real, genuine medicine is happiness. The real happiness is the real, authentic medicine. So we should really look for creating the chance to create the happiness, the genuine happiness. That is very, very important. Khi hôm nay chúng ta lãnh thọ quán đỉnh Dược Sư là Đức Phật chữa bệnh, vậy thì chúng ta trước tiên chúng ta cần phải hiểu thực chất thuốc là gì. Có phải những viên thuốc Tây là thuốc, hay có phải những thang thuốc Bắc là thuốc để chữa bệnh hay không? Thật ra đó cũng là thuốc, nhưng nó không phải chữa được tận gốc của những căn bệnh. Hiểm nghèo, biết bao nhiêu người mắc bệnh, dù thuốc tốt họ vẫn phải ra đi. Bởi vậy, chúng ta phải hiểu rằng thuốc quý giá và chân thật nhất chính là niềm vui và hạnh phúc. Hạnh phúc từ trong lòng. Nếu chúng ta luôn sống bình an trong tâm, chúng ta sẽ có thuốc tâm linh. Và như vậy, chúng ta sống cố gắng tạo nên cho mình cái nguồn thuốc hạnh phúc, tạo đem lại hạnh phúc cho người. Đó mới thực sự là thuốc để chữa được những căn bệnh gốc của những căn bệnh từ tâm trở ra. Nowadays, we all can see Vietnam is developing tremendously in materialistic wise. And that is a very good news, actually. We have to congratulate each other for that, for this thing happening. But at the same time, we need to sustain the happiness within our mind, because that is the real medicine. That is the medicine that has to go along with entire development, economic development, the strength of the country, strength of the family, strength of the physical body, always have to go together with the strength of the happiness. The happiness has to be sustained. Very, very important issue that mustn't forget. Ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy như đất nước Việt Nam là một đất nước đang rất phát triển về đời sống vật chất. Đây là một tin vui, chúng ta cũng có thể hoan hỉ với điều này. Nhưng bên cạnh sự phát triển về đời sống vật chất, chúng ta cần phát triển cân bằng với đời sống tâm linh. Và niềm vui hạnh phúc trong tâm của chúng ta, đó chính là thuốc chân thật nhất. Luôn luôn cần phải cùng phát triển. Bên cạnh sự phát triển về sức khỏe, về sự phát triển vật chất, chúng ta cần tìm phát triển cội nguồn hạnh phúc. Như vậy mới có thể cân bằng, và như vậy mới trọn vẹn là hạnh phúc chân thật. Our health is deteriorating because of unhappiness. Our mind is deteriorating because of unhappiness. And the physical body is deteriorating because of the unhappiness. So we are not able to keep or sustain the happiness. Therefore we are, no matter what we have, our life, entire life is deteriorating. And for example, scientifically speaking, they start to discover, the millions of different sorts of disease coming up. They don't even manage to name them also. A special, very funny disease. Every week the new
thousands of new diseases are coming up, and people do not understand why. And doctors and scientists are the world's biggest and greatest scientists. They also cannot find a name also for the disease. But there are thousands of diseases popping up from nowhere. It's because we are very unhappy. That is the reason why we have to really maintain the strength to keep ourselves happy. Hiện tại chúng ta thấy rất rõ ràng sức khỏe bị giảm sút, thân thể mắc bệnh tật, tất cả tâm linh của chúng ta cũng nhiều bất an, đều bởi chúng ta không biết cách duy trì hạnh phúc trong tâm, đều bởi chúng ta quá tham lam, quá giận dữ, quá ganh ghét, mà nó gây lên tất cả những khổ đau, bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên chúng ta hiểu được rằng đời sống của chúng ta bị hủy hoại do chính những căn bệnh trong tâm gây ra. Khoa học hiện đại ngày càng phát triển, họ phát hiện ra rất nhiều những loại bệnh tật. Mỗi tuần lại vô số những bệnh lạ phát sinh, và đến nỗi họ không thể đặt tên cho những căn bệnh kỳ quái của thế giới hiện đại ngày nay. Họ cũng không biết nguyên nhân từ đâu những căn bệnh này đến. Theo cách nhìn của Phật Pháp, đó là chính từ trong tâm, từ những nỗi khổ đau, bất hạnh, từ những sự tham lam, giận ghét mà chúng ta không biết giải tỏa trong lòng sẽ trở thành những căn bệnh lạ lùng hiểm nghèo trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vậy là một hành giả thực hành tâm linh, các Phật tử cần phải học cách để giữ hạnh phúc trong lòng, làm thế nào giữ niềm vui, giữ tình thương yêu, giữ sự cảm thông, bao dung, tha thứ trong lòng. Đấy chính là cái cách để chúng ta sống hạnh phúc. Around 20 or 30 years ago, the doctors, when they check and when they approach their patients, mostly their advice is to take medicine, and their advice is to, to do the exercise and that sort of things, to operate and that sort of things. But nowadays, they have changed their language. They often say that keep happy. Don't stress yourself. Doctor also know. They are not spiritual master. They are not monk or bhikshu or bhikshunis. They are not master. They are not Buddhist. They are nobody. They are doctor. They are purely doctor, physical doctor. But their advice is changing now. Don't get stressed. Make yourself happy. And don't get angry. So this is what they start to understand, that this is the main core or main sort of cause. Happiness is the main cause of the healthy life. Khoảng 20 hoặc 30 năm trước đây, mỗi khi các bệnh nhân đến bệnh viện để khám bệnh, các bác sĩ thường khuyên rằng cần phải uống thuốc đều đặn, cần phải mổ hay cần tập thể dục. Nhưng đến ngày nay, hầu hết các bác sĩ đã bắt đầu đổi lời khuyên của họ. Họ là bác sĩ, họ không phải là bậc thầy tâm linh, họ cũng không theo một truyền thống tôn giáo nào cả. Nhưng họ bắt đầu đổi lời khuyên với các bệnh nhân. Họ khuyên các bệnh nhân hãy luôn luôn duy trì niềm vui trong tâm, hãy sống lạc quan, vui vẻ, hãy đừng để những căng thẳng, trầm cảm trong lòng, hãy đừng để tức giận, hận thù trong lòng, hãy đừng quá ganh ghét, tham lam. Và đó chính là cái nguồn gốc để có thể sống khỏe mạnh. Đó là cách nói của các bác sĩ thời hiện đại ngày nay.
those old days, I have never heard even one doctor says you have to be happy. Never heard. All the, because my health is not so good also. So I approach quite a number of doctors. And also many of my friends, they are doctors. They always talk about medicine. They always talk about operation and surgery, surgery. They don't talk about happiness as a cause of the health. I have never heard of it. But nowadays, I often hear doctors say, doctor asking patient to be happy. That is also one thing. And also, those old days, like 15 to 20 years ago, I never heard that the doctor say to be the vegetarian is a good for health. I have never heard of it. But nowadays, more and more doctors, they say, eat less of the meat. The veg will be much, it has a lot of, how do you say, vitamins, vitamin C and B and all these things coming from the vegetables. So the eating lots of meat makes life short, and lot of different cancer and diseases in the body causes by lots of different sorts of meat and lots of different parts of the animal. Its body has a different sort of defect or effect, if you like, for the health. So this is now lately doctor starts or scientist starts to realize. Chúng ta thấy thời đại hiện nay, các bác sĩ cũng như các nhà khoa học, họ đã dần dần tìm ra được cái sự thật về cội nguồn của hạnh phúc, nguyên nhân của bệnh tật. Như tôi đã nói trước đây, bác sĩ không bao giờ khuyên chúng ta sống hạnh phúc, giữ tâm mình bình an. Bác sĩ không bao giờ khuyên bệnh nhân ăn chay. Họ luôn yêu cầu các bệnh nhân phải ăn thật nhiều chất thịt để có thể có đủ chất để chữa bệnh. Nhưng đến ngày nay thì các bác sĩ họ cũng đã thay đổi. Họ đã bắt đầu khuyên bệnh nhân cố gắng ăn ít thịt thôi, cố gắng ăn ít những cái chất từ thân phần của chúng sinh. Hãy ăn rau nhiều, rau và hoa quả có thể đem đến tất cả các loại vitamin C, vitamin B. Bởi vậy, trượt một phần nào, phần thịt, những phần thịt dùng nhiều thì nguyên nhân của thịt sẽ đem đến những căn bệnh như ung thư, các loại bệnh đều bắt nguồn từ những loại thịt vân vân, ảnh hưởng đến cả sức khỏe của chúng ta. Cho nên dần dần đến ngày nay, khoa học cũng như các bác sĩ họ cũng đã bắt đầu hướng đến việc ăn chay, hướng đến việc sống hạnh phúc nhiều hơn. The Lord Buddha Shakyamuni, 5,000 years ago, he knew already that eating animal is harmful for the health and for the brain. Therefore, he has given sutras and sutras, volumes of sutras, talking very clearly to restrict, prohibit, strictly prohibit eating meat. Already 5,000 years ago, I would say. So, therefore, nowadays it is newly sort of discovered scientifically that harming others is not good. Taking lives of others and eat meat is not good. And also a couple of, let's say, tens of years ago, let's say 20 years before, we have a tendency to look up people who are fat.
and respect more. Oh, he's fat, very good, he is prosperity and whatever, you know. But now doctor says, don't eat too much of red meat, don't eat too much of oil, not good for the health, and also not good for the environment also, scientists say. So all the environmental issue, all the animal, taking care of animal, releasing life, Buddhists always do, like a fish we released right now, the bird we released right now. What Buddhists normally do is now respected kind of activities even among the scientists, even among the environmentalists. Not necessarily a Mahayana Buddhist or Hinayana Buddhist or Vajrayana Buddhist, but among the environmentalists and scientists, they start to respect the deeds that we normally do. We recommended by the Buddha Shakyamuni Sutra, Mahayana Sutra, recommended to do. Now they have realized good for our society, good for our environment, so that good for our health, and we live long and we live healthy and happy. Từ trên 2.600 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng đã thấy rõ nguyên nhân của đau khổ và bệnh tật chính là việc ăn nhiều thịt chúng sinh. Bởi vậy, Ngài biết rằng thịt của chúng sinh sẽ đem lại ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và cho não bộ. Bởi vậy, Đức Phật đã chế ra giới luật dạy đệ tử của Ngài không được ăn thịt chúng sinh. Cũng như vậy, đến bây giờ, sau tận 2.600 năm, các nhà khoa học và các bác sĩ đã dần dần biết rằng thịt là nguyên nhân dẫn đến khổ đau và bệnh tật. Như khoảng 10 năm, 20-30 năm trước, chúng ta thấy mọi người đều cổ suý và cổ vũ những ai béo là tốt. Còn bây giờ thì bác sĩ khuyên ăn ít thôi, đừng béo quá, nếu béo phì sẽ không tốt. Bởi vậy sẽ dùng ít dầu để đỡ ảnh hưởng cho sức khỏe. Nếu chúng ta ăn chay sẽ giúp cho cả môi trường, cả sức khỏe tốt. Giống như những thiện hạnh như chúng ta vừa làm, như phóng sinh cá, phóng sinh chim, thả các loài chúng sinh. Đây là những công hạnh của đạo Phật mà Phật tử hay làm, và bây giờ được tất cả những người trong xã hội như những nhà khoa học, những người trong ngành bảo vệ môi trường, họ đều coi trọng, họ đều trân trọng những việc làm như bảo vệ mạng sống cho các loài chúng sinh. Bởi những việc làm đấy sẽ đem lại cuộc sống tốt, để đem lại môi trường tốt và đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn. Lord Buddha recommended all the bhikshu and bhikshunis and strict follower of his tradition not to have dinner, for example, to keep the health fit. But that was not regarded as a very important issue for our society. We still, for 30 years, before 30 years, or before 20 years, we still was very much regard the fat is very important. But now scientifically know that the fat in our body is a poison, actually. It is something that has to be burned and it has to be get rid of. It's not something that we have to create the fat in our body. No, it's a poison. It's a sickness. It's a main cause of sickness. But Buddha Shakyamuni already then knew that the fat is not good. That's the reason they have to, strict Buddhist follower has to reduce one meal. Reduce to one meal a day. He was a great doctor.
he was a great scientist, I would say, because he really knew that the fat is not good for health. And then the fat not only not good for the health, but also fat makes people very unhappy. That is the reason why nowadays scientists, the doctor, they always recommend to keep yourself fit. They spend millions of dollars to keep yourself fit. Very important. No one nowadays say that you have to create more fat in your body. No way. I don't think anybody will say that anymore. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhà khoa học vĩ đại, là một bác sĩ tâm linh vĩ đại. Bởi vậy, Ngài đã chế ra những giới luật rất phù hợp. Chẳng hạn, ví dụ như Đức Phật chế lập giới luật cho các đệ tử xuất gia của Ngài. Một ngày chỉ ăn bữa sáng và bữa trưa, không ăn tối. Vì việc ăn tối sẽ đem đến làm hại cho sức khỏe, tổn hại lòng từ bi, vân vân. Bởi Ngài biết rất rõ rằng nếu ăn nhiều quá sẽ thừa chất, mà thừa chất phát triển mỡ, phát triển đạm và người sẽ béo phì. Khi béo phì sẽ đem lại rất nhiều bệnh tật và khổ đau. Đức Phật đã dạy những điều này từ trên 2.600 năm trước, và đến bây giờ các nhà khoa học cũng bắt đầu nhận ra điều này. Họ cũng khuyên rằng bữa tối chỉ ăn nhẹ thôi và cố gắng giảm rất thiểu tối đa chất đạm, chất mỡ để giữ thân thể ở một dạng kích thước vừa phải. Không, chúng ta chưa bao giờ thời gian này, thời điểm này, chúng ta sẽ không nghe thấy các bác sĩ hay các nhà khoa học khuyến khích chúng ta phải ăn thật nhiều cho béo, cho tốt, mà cần phải giữ thân thể ở hình tướng vừa phải, vì cái điều này đem lại bệnh tật, đem lại khổ đau. Bởi vậy Đức Phật của chúng ta thực sự là một đại khoa học vĩ đại, là một nhà bác sĩ tâm linh vĩ đại. So you or we all should understand what is really medicine Buddha refers to. Medicine Buddha. Obviously today we are looking for initiation, but essential message of the medicine Buddha need to understand and implement it in our day-to-day life. One needs to transform our lifestyle from meat-eating lifestyle to vegetarian lifestyle, to creating fat and lots of fatty kind of body into fit body, the body that really is fit. It's a very important. If body is not in a fit situation, the mind will not be happy. So therefore, the body should not be fat. So that also needs to change. The transformation has to be taken place. That sort of thing needs to understand and implement it physically to get the transformation done in our day-to-day life. Hôm nay chúng ta sẽ thọ lãnh quán đỉnh của Đức Phật Dược Sư. Vậy thì chúng ta rất là cần hiểu thông điệp của Đức Phật Dược Sư nghĩa là gì. Ngài là vị Phật tượng trưng cho chữa bệnh tật, và chúng ta phải hiểu rất rõ bệnh tật bắt nguồn từ mặt tâm lý và vật lý. Về mặt tâm lý, chúng ta cần chữa cái căn bệnh trong tâm của chúng ta. Như ban nãy tôi đã đề cập, tham lam, hận thù, ganh ghét. Về vật lý, chúng ta cần ăn uống biết đủ, ăn chay, cố gắng ăn chay là tốt nhất
để cho thân thể không bị tích chứa nhiều độc tố từ thịt, từ những độc tố từ những thân thể chúng sinh. Đấy là những thông điệp mà cần hiểu khi chúng ta có thọ quán đỉnh của Đức Phật Dược Sư. People commonly understand being vegetarian is just part of the bodhicitta practice or Mahayana tradition. But it is not just a part of the Mahayana tradition. It is mainly, basically, it is for the benefit of your own life stream. That is very much the issue. To benefit yourself, you are recommended to be vegetarian. To benefit yourself or to keep yourself healthy, then you have to be following the tradition of one meal system. To benefit yourself, you have to be meditating and mindfulnesses. Meditation, mindfulnesses. To benefit yourself means to make yourself happy. You have to have a sense of how do you say, sense of keeping yourself concentrated. So concentrational paramita comes in. So you have to understand that this is not only a part of a tradition, so-called Mahayana, so-called Theravada, so-called Vajrayana, so-called Buddhism, so-called non-Buddhism. No, it's not like that. It is for the benefit of one's own life. That is something we have to understand. And if you have that understanding, you will have automatically the motivation to sort of go ahead with that. Right now, as it is right now, we don't have that understanding. We think that this being vegetarian is a part of Mahayana. So, it's just a Buddhistic thing, it's a Buddhist thing. But I'm not interested. I am kind of a Buddhist, but I'm not very interested in Mahayana. I don't know very much. So just forget it. But that is not the thing. It is, yes, part of the teaching of Buddhism, but it is not only this thing. It is basically benefit, for your benefit, for your own self-liberation, self-benefit. That is very, very important to understand. So therefore, you will always be benefiting yourself. Chúng ta cần phải hiểu rằng nếu ăn chay mà không phải chỉ là truyền thống của đạo Phật, chúng ta đừng nghĩ rằng ăn chay là truyền thống của Phật giáo, của Đại Thừa, cho nên mình nghĩ mình chưa phải là Phật tử, chưa phải là bậc người tu chân chuyên nhất, cho nên mình không quan tâm đến việc ăn chay. Thật ra, việc ăn chay là một việc đem lại những lợi ích thiết thực cho sức khỏe, lợi ích thiết thực cho cuộc sống của chúng ta. Bởi vậy, khi chúng ta hiểu rằng việc ăn chay vượt ngoài tôn giáo, không phải là Phật giáo hay là tôn giáo nào cả, mà nó giúp thiết thực lợi ích cho đời sống. Cho nên chúng ta ăn chay, chúng ta ăn vừa phải, chúng ta cố gắng tu tập, thiền định, cầu nguyện để cho tâm của chúng ta có nhiều sự bình yên, hạnh phúc. Đó là cách để giúp cho chúng ta có được hạnh phúc. Đó là cách để giúp cho chúng ta chữa được bệnh. Đó chính là cách mà các Phật tử cần nên hiểu và thực hành theo. So we actually recommended be compassionate to ourselves, actually. We are very much unfair for ourselves, very much unfair. We are killing ourselves. We are abusing ourselves. We are mistreating ourselves by doing all sorts of nasty things
in this world. That is very much understandable. Like eating meat in the name of enjoying yourself, but you are killing indirectly or directly. Drinking alcohol too much, indirectly you are killing yourself. You are going to be dying. You are going to be sick. Your liver will be finished within 2 or 3 years. And also you yourself smoke too much, so that the lung will be destroyed and will have a cancer in lung. So you will be dead. Life period is not finished, but you are killing yourself. Very unfair. This is the reason I'm saying not only you guys, but we all are very unfair to ourselves. We are not really doing good to ourselves. So therefore, the Lord Buddha and we also should understand and appreciate the teachings of spirituality that tells you not to destroy yourself. Not to destroy yourself. That is very important. We are actually, in the name of enjoyment, we are destroying yourself. We are destroying ourselves. That is very important to understand what it means. Bởi vậy, chúng ta vâng lời Phật dạy chính là cách sống biết từ bi với chính mình, biết yêu thương chính bản thân mình. Bởi vì đôi khi chính bản thân mình tự hủy hoại mình thông qua những việc như chúng ta nghĩ rằng ăn cho ngon miệng, cho nên chúng ta ăn rất nhiều thịt của chúng sinh, không những là thịt mà thịt kiểu gì, thịt loài nào chúng ta cũng ăn để thỏa mãn cái khoái khẩu. Nhưng không biết rằng khi chúng ta ăn thịt những loài chúng sinh như vậy, tích lũy bao nhiêu nhân tố, độc tố để tạo nên những căn bệnh. Hoặc chúng ta uống rượu để cho thỏa mãn cái khoái khẩu, và không biết rằng khi uống rượu chúng ta đang tự hủy hoại gan của mình. Chúng ta hút thuốc lá, chúng ta tự mình hút thuốc và không biết rằng việc mình hút thuốc mình đang tự hủy hoại lá phổi của mình, làm cho phổi của mình sẽ bị ung thư. Như vậy chúng ta tự không công bằng với mình, tự mình không có tình thương, không có lòng từ bi với chính mình. Cho nên những giáo lý của Đức Phật dạy, trước tiên chúng ta phải biết trân trọng cuộc sống này, sử dụng đời sống của mình một cách có ý nghĩa, bảo hộ chính thân thể của mình. Cho đó là lời dạy của Đức Phật, đừng hủy hoại chính bản thân mình nhờ việc vâng lời dạy giáo pháp của Đức Phật để chúng ta làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. If we treat ourselves quite well, I think we are given primordially good life and long life, healthy life. I would say. Maybe some of them may have a very strong bad karma from the previous life, because we believe in the previous life, we believe in the next life also. So despite of this problem from carrying from previous life, generally speaking, we have a good life given. We have a long life given, healthy life given. But we are mostly, I'm talking about most, majority, we are mistreating us and going through very unnecessary trouble, unnecessary problems, health problems. I'm talking about the problem that related to the health that comes from the mind. And then tremendous problems, unbelievable problems. So all these unhealthy deeds or unhealthy activities
are very much the cause or the poison of our life. Like almost the same as eating a bunch of poison inside. How can you be happy? How can you be healthy if you eat poison for the breakfast, poison for the lunch, poison for the dinner? You cannot be healthy. So similarly, it is almost like that. So therefore we have to be very cautious what you are eating, cautious about what we drink, cautious about what we do, how fat we are, how thin we are. We have to be cautious. So we have to be the doctor of ourselves. We have to be the Buddha of ourselves. We have to be the master of ourselves. That is very important. Buddha Shakyamuni said, I am not the Buddha, you are the Buddha of yourself. He's very clearly said that. And that is true also. You shouldn't pointing to me as a Buddha and I will do everything for you. No, I will give you the guideline, but you are the actual Buddha for yourself. This is what he said very clearly. Vậy chúng ta cần phải biết trân trọng và tự bảo vệ chính cuộc sống của mình. Nếu muốn cuộc sống trường thọ, mạnh khỏe, hạnh phúc, chúng ta cần phải biết cách hướng cuộc đời của mình đi đúng hướng. Có thể cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta tạo những nghiệp xấu hay những nghiệp xấu đã tạo trong đời trước, khiến đời này gặp một số khó khăn, chướng ngại, nhưng nếu chúng ta biết cách, vẫn có thể chuyển hóa được những khó khăn, chướng ngại. Có người có cuộc sống tốt đẹp do phúc đức của đời trước, nhưng do không biết cách giữ gìn, cho nên đời này mình lại tự tạo nên nhiều khó khăn, chướng ngại và khổ đau cho mình. Bởi vậy, chúng ta phải biết cách để sử dụng cuộc sống của mình, hướng cuộc đời mình, làm chủ cuộc đời của mình. Đừng làm những việc bất thiện. Những việc bất thiện chính là những chất độc làm cho cuộc đời của chúng ta tối tăm, đau khổ. Bởi vậy, chúng ta cần cố gắng kiểm soát những nghiệp, tức là những hành động trong đời sống của mình, luôn luôn là những hành động thiện lành, tốt đẹp. Kiểm soát những tư tưởng, tâm lý của mình, luôn luôn là tinh thần vui vẻ, hoan hỉ, tình thương yêu. Kiểm soát các chế độ ăn uống của mình, đừng ăn uống vô độ, đừng ăn uống một cách bừa bãi. Đấy, bởi vì Đức Phật dạy mỗi chúng ta phải là bậc thầy tâm linh dẫn đạo cho chính mình, phải là bác sĩ chữa bệnh cho chính mình. Đức Phật đã từng dạy rõ ràng, ta chỉ là người dẫn đạo, còn chính các con phải là người tự mình đặt chân cất bước trên con đường mới có thể đến đích. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần định hướng cuộc sống và kiểm soát cuộc sống của mình để chuyển hóa cho cuộc sống của chúng ta trở thành thành công, hạnh phúc và tốt đẹp. Since the Vietnamese predominantly they are very much in believing, very much believer, and believing in what? In the blessing. And that is very much the gift. If you believe in a blessing, obviously the blessing will be bestowed, blessing will be received. But blessing has to be supported by our own activities also, our own lifestyle. The lifestyle needs to be favorable, very much favor to the blessing. And also, likewise, the blessing will also be very favor to your lifestyle. So it goes simultaneously, help each other. The lifestyle and the blessing should be helping each other. So then this will create the positivity in the country, in the village, in our family, and in your body or physical body, healthy life.
Người Việt Nam vốn là một truyền thống có đức tin, có niềm tin. Chúng ta rất tin vào sự gia trì từ chư Phật, chư Bồ Tát. Quả thật, sự gia trì của chư Phật luôn có đó, sự gia trì linh thiêng từ chư Bồ Tát luôn có đó. Nhưng nếu chúng ta sống ngược lại với năng lượng linh thiêng ấy thì nó khắc khí sẽ không thể tương cầu. Bởi vậy, cách sống của chúng ta đóng vai trò quan trọng, tư tưởng của chúng ta đóng vai trò quan trọng. Mình có thể nhận được sự gia trì hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách sống và tư tưởng của mình. Cho nên chúng ta cần sống thiện lành, tư tưởng thiện lành mới có thể kết hợp được với sự gia trì của chư Phật, của các Bồ Tát, của các vị linh thiêng. Nhờ sự gia trì này giúp cho chúng ta thành công trong cuộc sống. Chúng ta sẽ tạo nên những điều tốt lành cho đất nước, cho con người, cho xã hội, cho gia đình, và tạo nên một cuộc sống hạnh phúc cho tất cả, trong đó có chính bản thân chúng ta. So now you understood what is the medicine and also what is the Buddha. The Buddha that we are talking about is the one who give us the guideline, who give us the volumes of teachings on how to keep the health, how to keep life very healthy way. So he even managed to talk about the diet, the food, the amount of the food, and the quality of the food, and the lifestyle, etc. So Buddha refers to the one who gave us the guideline in our life. And medicine is, after receiving this teaching, one needs to go through contemplation and start to transforming one's own lifestyle from harmful to healthful life, from non-veg to the veg life, and also from alcoholic to the non-alcoholic life. And all these things is the blessing of the medicine Buddha. And this particular blessing will lead you to the genuine happiness as a result. And initiation that I'm giving is to initiate the blessing. To initiate the blessing actually means to start to understand something, to make you feel little understanding, more understanding than the before. So that itself is an initiation, is the great initiation of blessing. Starting point. Như vậy, các Phật tử đã hiểu như tôi đã giới thiệu thuốc thực chất nghĩa là gì, và Đức Phật là bậc thầy hướng đạo. Như vậy, Đức Phật Dược Sư là bậc thầy hướng đạo, dạy cho chúng ta cách sử dụng thuốc, gia trì cho chúng ta cách để chúng ta chuyển hóa cuộc sống của mình, trở thành cuộc sống có mạnh khỏe, có hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng ta cách sống, dạy chúng ta cách sử dụng thuốc để giữ gìn thân và tâm. Đối với thân, chúng ta cố gắng đừng tạo nhiều nghiệp ác, đừng tạo nhiều nghiệp bất thiện, và cố gắng ăn uống tiết độ. Đối với tâm, chúng ta giữ tâm mình trong sự vui vẻ, hoan hỉ, không ganh ghét, không giận hờn, không thù hận. Chúng ta thực tập thiền định để cho tâm chúng ta cởi mở. Nhờ hai chế độ thuốc của thân tâm, chúng ta thay đổi cuộc sống của mình. Từ cuộc sống trước đây hay làm tổn hại đến loài chúng sinh, chúng ta sẽ sống thiện lành, tràn đầy tình thương yêu và lòng từ bi.
Trước đây nếu chúng ta uống thật nhiều rượu, bây giờ chúng ta sẽ bỏ uống rượu. Trước đây chúng ta ăn bất kể loại thịt nào, bây giờ chúng ta sẽ giảm dần việc ăn thịt và chấm dứt việc ăn thịt. Nhờ như vậy, từ nơi chúng ta, từ thân tâm của chúng ta mới có những năng lượng phù hợp tích cực để đón nhận được năng lượng gia trì của Đức Phật Dược Sư. Vậy, quán đình của Đức Phật Dược Sư là điểm bắt đầu truyền trao sự gia trì của Đức Phật Dược Sư để các Phật tử thay đổi cuộc sống của mình, hướng đạo cuộc sống của mình, cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công hơn.
Was
Anurata
Ranta Samukati Swate Yatam Bekante Bekante Ma Bekante Yatam Bekante Bekante Ma Bekante Ranta Samukati Swate Yatam Bekante Bekante Ma Bekante 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 Ma Bekante Ranta Samukati Swate Yatam Bekante Bekante Ma Bekante Ranta Samukati Maha Bekante Ranta Samukati Swate Yatam Mahapekante Samukate Bekante Bekante Mahapekante Samukate Suhate Yatam Bekante Bekante Mahapekante Samukate Suhate Yatam Bekante Bekante Yatam Bekante Bekante Mahapekante Suhate Yatam Bekante Bekante Mahapekante Samukate Suhate Tombe nale omle chunga rimbo chele chube ne yanshin kya chebe nando omo vedo shuwa le chunga labze le chube chun shazir me to chube no tichab shazir rumo me matashin topa me pa nam kartan nyamba ray chun om bendra aradam soha om bendra padam soha om bendra pibe soha om bendra pibe soha om bendra aloke soha om bendra Better Shata Swam, better Dharmaranita Paranita Sabranita Surabhuta Chataranita Japaramita Nanda Shindayane Sindokane Hong 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 Akam Soha Tabandoanam Besan Tintine Sunde Jisi Janjunim Bola Jiji Batola Mala Japsu Joa Sanjeva Japsu Joa Jola Japsu Joa Kendina Japsu Joa Simchantam Jiji Tundu Sanjega Kumata Varjati Jadu Sanjemele Kundina Zola Joa Rani ke jege sange manner survey to go as a tribunal in the sange mingila dingin nam gram better samai Tombe nale pamle pemata ale daweting urjiting to home botel was Papa Jesum Jenge Tunje, Surundi, Sutubalani, Jumdende, Mingila, Kundong, Busheji, Chani, Baye, Chojingi Chajan, Ting to Mengi, Duzikam, Pumba, Luzen, Banasa, Chugun, Namsun, Mixer, Send up Pejig, Durji Motun to Shubete, yes, Petiting to Mamli Jazini, Mata, Nanjakundo, Marsa Shecha, Gen Chalo, also Kukordon Jeba Survey, your own dimmer art to give a level to Sanjay Mingila Bedria Wiki Jeboza, from one years on Jebadam Jigita, number one Abaya Bekenza, Chairs on Jimbumichi, Jivon, So let me jump on for the zone you go on for to G to get 7 Wizard Baba Joes and Jingle to Sanjay Johnson to Jichinam into Tamji Wizard. Gentam there on Nila temperature, because the bacon the ma, because the other Samuka de Soha, because the bacon the ma, because the bacon the ma, because the other Samuka de Soha there, because the bacon the ma, because the other Samuka de Soha there, because the bacon. Mahabik has the Samuka de Soa de because the big of the Mahabik and the Samuka de Soa de they are the big and the big and the Mahabik and the Samuka de Soa, they are the big and the big and the Mahabik and the Samuka de Soa, they are the big and the big and the Mahabik and the Samuka de Soa, Nimbani Yishikin number, Yiship and Dungin number, because the big one. Tabarante de Safari or Aragam to the Taiso, Pada, Bibi, Alok, and continuing the Shapta de Taiso, Bendri, you will like Chapter, and then the Tapas and Jatam, Javachotam to Mali, but that road. Benzaram, Ishipashi, for General. Om is a boy to the Zod, and as a boy to the Om is a boy to the Zod, and as a boy to the I am as a boy to the Zod, and as a
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe
ở dưới chúng ta không tiến lên nữa, ngồi trật tự để đón nhận sự gia trì, chúng ta không chen lên nữa. Các Phật tử phía dưới ngồi giữ trật tự. Đúng rồi. Và lễ nào có hôm nay kiểu gì anh ấy vào trong Sài Gòn. Hả? Như là mở công ty này riêng à? Tạm thời không chia sốc nữa để cho qua hạnh phúc quán đỉnh đi ạ. Các Phật tử hoan hỉ giữ trật tự để nhận quán đỉnh. Ban tổ chức sẽ không chia gì nữa trong lúc này. Đến đây nhận quán đỉnh.
we want to Satan the Nelly Cuba, the Muchina Zoki, we can lie me Cuba, Tora, Churube, Ringe Teba, Chaye, Chojing, Chajan, the mother, Arura number, Yun Shaki, maybe do the away. Hussein Nambatara, Gabota Marvi, Toyota, Mayo Chawa, and which again, Nazoki, the Shab Dodi, Kilmoto, Kusenda Beji, Sunyam, Yala, Judah, Things in Gatamala, Numerashuba, Ella, Sori Gig, Lamana, Bukoni, Juba, Dungin Damala, Mingi, Hamo, Karmo, Chani, Rimboche, Chani, Rimboche. Tiwang Jura Yesu Lamo Seremo Chani, Chabu, Jura Gerto, Lamo Mano Chani, Mekam, Yendo Lamo Jango Chani, Ulgar, Melons and Bashika, Jika, no Jutu Lemelan, Natsuchen, Uta Silverto, Method, Tarda, Muji, Genazo, Bashar, Chiki, Bichon Dendel, Dibitsugi, Juba, Mujula, Mengisuma, Yoso, Zove, Taporoto, Tapumere, Corte Juba, Teta tham jegi, jor omni karbo, jugar amarbo, tukar homobo. Tele, usir samki michaba tibi. Ongi lazo nam chen dham de, jara nam nambar, ongur varjibi, mebachi, honi mechigi ingi tapilo yane, rindu jarwe jengurala yuka. Nungi tamjatu damdakulwe, chen nibintila chingilo, tamjatu. Tumba Gendang de Nero, Junipa Punzo Shanga, Duzina, Nani, Duzijaye Lama, Itam Kanju Tindra, Kandan Bula, you get to bottom to Taba, Kuichilla Malio, to show. Ome, Zavata, Gata, Beke, Gata, Samaya, Jiri, Homojita Tamba, Hanam Kunji Juzur, Dalai, Junita, Tejinda, Kutu. Omezavata Gata Beke Gata Samaye Jaya Teta Vichuki Kumbiwan Tone Jibutu Mundu Chebe Sabin Nundu Jendu Chebaye No Tene Pumbandi Nichiranangi Jimbara Shani Sami Wan Chebala Honi Meche Sami Nala Mumbarwan Guru Nagitiba Tajuji, Longitude Becadene, Oma Becanze, Ma, Becanze, Waka Becanza, Ene Pumbandini, Garaja, Sheravi, Shiki, Wankuro, two number Metobe, Kiranangi, Jula Shabe, two Samasam, Jimmy Jabe, Wankura, Imbeter. Mebaji, Tene, Oma, Becanze, Ma, Becanze, Waka Becanza, Sita Becanza, Sarva Becanza, Teta Vitu, Sangim, Mingila, Kui Chilapta, Sungi Chilapta, Tuki Chilaptam, Pombandini, Kurwaimbe. Chilap Teta Tamje, Wangshi, Yonsu, Tatenda Jeba, Keranam Gula, Timbe, Wangshi, Guru, Divji, Ta, Lamji, Jombe, Ushi, Shikai, Dani, to one Guru, Chejunian, Mebaji, Teta Vikandendo Juba, Titu Sutabetamzina Manamba, Sunyam Begon, and the Jedu, Soy Chitakazeva, Tadatamje Dagi, Soy Chitakazeva, Tadatamje Dagi, Soy Chitakazeva, Tadatamje Dagi, Ding something Dartendu, Kela Dani Vilana, Chegi Homerasoma, Chai Johnny Jacos. What did the Vitu Sangi Mingila Bendria Wiki Sum took Yambani Chimbu, Wankuru, Tambatoba Imbe, Jeranam Giluki Gones of a Lang and the Hak Gones of a Lang, Yiki Gones of a Lang and Betty Pashat, not Jabatamje, Chanshin Dabra Jubim, Baji, Teta Vitu Tobe. Wankuru, Katin Taraki, and the Mendem, Sashi, Rirabali, Jini, Jupin and Dash,
Now with this, the medicine Buddha initiation is concluded. So now the master over here wants to say a few things. Vừa rồi chúng tôi đã truyền trao xong quán đỉnh của Đức Phật Dược Sư, và Đại Đức Trụ Trì muốn có đôi lời tri ân đến Đức Pháp Vương. Mời tất cả tăng đoàn và đệ tử của Đại Đức cùng quỳ phía sau của Đại Đức ạ. Và các Phật tử có thể, nếu không đau chân thì chúng ta quỳ chắp tay. Nam mô Một Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Pháp Vương, cùng tăng đoàn Đại Drukpa, cùng toàn thể chư tăng đoàn của phái đoàn Đại Drukpa, và chúng con đại diện cho tăng đoàn của chùa Bầu cùng với Phật tử và nhân dân có đôi lời xin được tác bạch. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Buddha Sakyamuni. Respectful homage to Your Holiness. Respectful homage to Son of Drukpa lineage. On this auspicious day, it is our tremendous honor to receive your lotus step and welcome members of Drukpa Sangha to this humble pagoda, a powerful pagoda. It is also great honor for all of the devotees and members of pagoda to receive Your Holiness, giving teachings and granting initiations. So we have a few humble words to submit to Your Holiness. Kính bạch Đức Pháp Vương cùng tăng đoàn Đại Drukpa, hôm nay chúng con cùng Phật tử tại trụ xứ thật vinh dự được cung đón Đức Pháp Vương để gia trì cho lễ Đức Đại Hồng Chung của hai đại thí chủ Phạm Thị Cúc của công ty Tâm Đức và thí chủ Hồ Kiến Phong của công ty Thăng Nông tài trợ chính để giúp cho buổi lễ Đại Hồng Chung, và cùng thể nhân dân đóng góp cùng đổ Đức Đại Hồng Chung cho chùa Bầu tại đây, và được Đức Pháp Vương truyền trao quán đỉnh Dược Sư cho toàn thể nhân dân Phật tử tại Vĩnh Phúc
cũng như một số các Phật tử ở các nơi. Chúng con xin được cung thỉnh Ngài ban bố khai pháp và truyền quán đỉnh cho toàn thể Phật tử và tăng đoàn tại chùa Bầu, nơi đây được tốt đẹp. On this auspicious day, especially when today we have with support of the two local devotees, two companies, helping us to have passing of the grand bell. We, together with local devotees from Vĩnh Phúc province and devotees of Bầu Pagoda, we humbly submit our great appreciation for Holiness and Drukpa Sangha members to grant teachings, blessings, and especially blessings for the grand bell that being made today, giving non-stop flow of blessings to this land and to the people from deep depths of our hearts. We would like to submit our greatest gratitude toward your kindness and loving toward this humble temple and the people of the land here. Và toàn thể tăng chúng cũng như Phật tử, chúng con xin được thành kính tri ân Đức Pháp Vương cùng toàn thể tăng đoàn thầy Drukpa đã gia trì và cho Đức Đại Hồng Chung cũng như gia trì quán đỉnh dược sư cho toàn thể Phật tử nhân dân của Vĩnh Phúc cũng như một số Phật tử ở các nơi về dự được gia đình cũng như công ty cũng như tất cả mọi công việc của các Phật tử được gia trì cho được mạnh khỏe và mọi sự thành đạt trong lễ Đức quán đỉnh dược sư. Chúng con không biết nói gì hơn, xin được thành kính tri ân Ngài cùng với tăng đoàn Đại Drukpa. Rất mong rằng Đức Pháp Vương sẽ nhiều lần để gia trì cùng truyền lễ quán đỉnh cho Phật tử ở các nơi được ân chiêm công đức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chúng. Today, Holiness already granted initiation and teachings on medicine Buddha, granting tremendous flow of blessings, helping us to spare all the obstacles and negative energy from this land, from the people, to giving us more precious life towards spiritual enlightenment. No words can describe our gratefulness for your kind, loving kindness toward all of us. May we all have your continuous blessings for a better life, a happier life, more healthy life, as well as removing all the obstacles, all the devotees, all the supporters of the temple, as well as the people from the Vĩnh province. No words can describe how grateful we are. We just would like to wish that Holiness will grant your local steps back again in this particular land and in Vietnam in general many more time. So it will give us more chance to enlightenment and achieving happiness in this daily life. Thank you very much indeed. Chúng con không biết nói gì hơn, cũng xin được thay mặt cho chư tăng đại chùa cũng như công ty của Phật Tâm Đức và gia đình cô Phạm Thị Cúc cùng gia đình Phật tử Hồ Vĩnh Phong, đại diện công ty Thăng Long và gia đình cũng như toàn thể Phật tử để tri ân. Chúng con xin được cúng dường tam bái và cũng cảm ơn tất cả các vị Phật tử cũng như các vị đã gia trì hậu đàn cho đàn tràng lễ
đốc chương và quan điểm dược sư được thành công tốt đẹp. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. One more time on behalf of the monastic Sangha, the operations and devotees supporters today. We thank you very much for Holiness and to the Drukpa Sangha as well as all the supporters. I want to thank the Master Thích Thai Lam, the Venerable over here, working very hard for the benefit of the country and for the benefit of the Vĩnh Phúc, and looking after this temple and going to be master and also leading many people. I want to thank on behalf of everybody for us to have you here. Tôi cũng xin được thay vì cho tất cả tăng đoàn và các Phật tử xin cảm ơn tri ân đến Đại Đức Thích Thanh Lâm cùng tăng đoàn tại chùa Bầu. Kính Ngài đã thay Phật tiếp tổ, nỗ lực hết mình trong sự nghiệp hàng truyền Phật Pháp vì lợi ích của hết thảy chúng sinh, đặc biệt là ngôi chùa tại đây được Quý Ngài giữ gìn và phục hồi xây dựng để lợi ích cho tất cả Phật Pháp sau này. Bởi vậy tôi xin bày tỏ niềm tri ân của tôi đến Đại Đức Chủ trì và tăng đoàn tại đây. And I sincerely hope and also trust that this Quang Tu Pagoda will be very beneficial for the country, the future, and therefore I want to present from our lineage the Buddha, the specially blessed for this particular area, for the benefit of the people of Vĩnh Phúc and especially in this particular area. So please accept this. Và tôi chân thành xin gửi đến vì lời cầu nguyện của tôi đến tất cả và mong rằng chùa Phật Quang Tự, chùa Bầu sẽ trở thành một ngôi chùa đặc biệt lợi ích cho Phật Pháp. Với dự án Đại Phật Tượng, tôi xin gửi tặng ngôi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mong rằng dự án Đại Phật Tượng của chùa Bầu sẽ được thành công nhờ sự nỗ lực của Đại Đức Chủ trì và hỗ trợ của tất cả các Phật tử. And now, as a conclusion, in the Vajrayana, we have a protector, which is sometimes people call Mahakala. And this was requested to perform here. So therefore, I request the venerables from Hemis, Ladakh, is the very much top of the world. Height is almost 5,000 meters, so from the sea level. So I requested them to bring this to the Vietnam, and today we are going to have a short performance for the benefit of this province, and especially particularly on this Quang Tu Pagoda. Và để kết thúc phần hồi hướng cũng như để lợi ích phát triển dự án xây dựng chùa Bầu, chúng tôi sẽ thể hiện vũ điệu hộ pháp. Chư Tăng, Đại Đức Tăng từ chùa Hemis Ladakh cách đây rất xa sẽ đã mang những trang phục hộ pháp về và thể hiện vũ điệu với lợi ích cầu nguyện cho dự án thành tựu được nhanh chóng và viên mãn cho sự lợi ích của hết thảy hữu tình. Các Phật tử chắp tay trang nghiêm để cầu nguyện các vị hộ pháp thiệt trừ tất cả mọi chướng ngại cho dự án chùa xây dựng cũng như cho tất cả những chướng ngại trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta xin chắp tay cầu nguyện. For many of you have not maybe heard that much of Ladakh thing because it's very far and very high and all these things. But Ladakh is one of the thing that the Drukpa predominantly sort of like exists still now, and it's very much practiced and appreciated.
and it has lots of monasteries and retreat centers. Hemis is the biggest, but then we have Chemre Monastery, and this here, some of the venerables are from Chemre, and from some of the venerables from Hemis. So Hemis and Chemre, these two are the most prominent, kind of very prominent existence of the monasteries of our lineage, still very much holding the lineage. So therefore, the venerables came from Chemre, are also participating in this performance, and also venerables from Hemis as well. So these two are the main seats of our lineage, which you have to, I mean, maybe you, as just for your information. Có thể các Phật tử chưa biết nhiều đến Ladakh. Ladakh là một vùng đất cổ rất xa tại một phần của Ấn Độ và có độ cao trên 3.000 mét. Đấy là nơi mà truyền thừa Drukpa đã được phát triển từ hàng nghìn năm trước cho đến nay, vẫn được trân trọng, kính trọng và được toàn dân Ladakh kính trọng và tu tập. Với hai tự viện chính là tự viện Chemre và tự viện Hemis, hai trụ xứ chính phát triển của truyền thừa Drukpa. Các đại đức tăng đã đến từ Ladakh, đến từ tự viện Chemre và Hemis sẽ cùng thể hiện trong vũ điệu gia trì của hộ pháp để cầu nguyện cho tất cả tâm nguyện của chúng ta đều được thành tựu. The lineage over there actually is very much goes back to the 1,000-year-old lineage. It is not just like a how do you say, new age kind of lineage or teaching. It is very much like a 1,000. The Naropa, he sort of like he got enlightened within his life after educating in Nagarjuna, the Nalanda, and also Vikramshila, and he spent many years teaching and guiding all the students and followers of Buddhism of that period in Vikramshila. Then after that, he followed his master Tilopa in the mountain, and he got enlightened after under the guidance of Tilopa. And then, of course, his enlightenment become like a lineage of the Drukpa, and he immediate reincarnation was the first Drukpa. So then it came down like that. So therefore, the Ladakh, Naropa came to Ladakh, and Naropa became Naropa sort of like finally he sort of got vanished into the spaciousness and got merged into the Vajradhara in Ladakh itself. So Ladakh, ever since then, is very much blessed, very much blessed by the Drukpa lineage. And therefore, ever since then, even though there are different lineages there are even the non-Buddhist people are there too, and but still prominently or very strongly worshipped and practiced. The Drukpa lineage is flourishing there. So it's like a very nice and very sort of meaningful to have it, to have the dance and performance coming all the way from there to here for the sake of the Vietnam and our province. Và truyền thừa Drukpa là truyền thừa từ hàng nghìn năm trước, bắt nguồn từ tổ Naropa. Ngài là một bậc thầy đã giác ngộ, ngài được học và thành tựu các kiến thức của ngài từ hai trường đại học Nalanda và Kamsasila. Sau đó ngài được hạnh ngộ tổ Tilopa và ngài theo thầy lên núi học đạo và đạt đến giác ngộ từ tổ Tilopa. Ngài đã trở thành vị khai sáng và lãnh đạo. Hóa thân của ngài là Đức Pháp Vương đời thứ nhất Sampagare. Ngài là bậc khai sáng truyền thừa Drukpa, và truyền thừa Drukpa được phát triển rất mạnh mẽ
ở La Đắc, nơi mà vùng cao nguyên có rất nhiều trụ xứ trung tâm nhập thất, và chúng ta thật may mắn phúc duyên được đón nhường cái chư tăng của La Đắc đến đây thể hiện vũ điệu vì lợi ích của dân tộc Việt Nam, của tỉnh Vĩnh Phúc, và đặc biệt tâm nguyện của các Phật tử có mặt tại đây và cho dự án thành công, dự án của xây dựng đại Phật tượng tại chùa Bầu được thành tựu viên mãn. Đấy là tâm nguyện của vũ điệu hộ pháp này.
Vương đã vừa truyền quán đỉnh và gia trì. Giờ đây là Ngài đã làm lễ gia trì và duy trì năng lượng tại chùa Bầu để cầu nguyện cho công trình Đại Phật tượng của chùa Bầu được thành tựu viên mãn. Và giờ này Đức Pháp Vương sẽ hồi quy bản định. Xin tất cả các Phật tử chúng ta hãy đứng lên để cung tiễn Ngài trở về phòng.